വെൽക്കം ടു ലേണിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഒരു മാരത്തോൺ MCQ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷുവർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മാരത്തോൺ MCQ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിരിക്കും. സോ മാക്സിമം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു മാരത്തോൺ MCQ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക. അതിനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ മാരത്തോൺ MCQ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So question number 1. First question, the input of a NAND gate connected together, then the resulting circuit is. അതായത് ഒരു NAND ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ടുകൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. We have the options: option A OR gate, option B AND gate, option C NOT gate, option D none of the above. So ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. അതായത് നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ടുകളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടന്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. ദ നോർ ഗേറ്റ് ഈസ് ഓർ ഗേറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ. ഒരു നോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it is an OR gate followed by. ഏതാണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. We have the options: option A NAND gate, option B AND gate, option C NOT gate, and option D none of the above. So correct answer എന്ന് പറയുന്നത് NOT gate ആണ്. OR gate followed by NOT gate ആണ് NOR gate എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Question number 3. Digital circuits can be made by the repeated use of. Digital circuits can be made by the repeated use of. ഏതാണ്? Option A OR gate, option B NOT gate, option C NAND gate, and option D none of the above. ഇതിൽ correct answer എന്ന് പറയുന്നത് option C NAND gate ആണ്. NAND gate is a universal gate. Okay. Now question number 4. Dash NAND gates are contained in 7400 NAND IC. 7400 NAND IC ലെ എത്ര NAND gates ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് question. We have the options: option A1, option B2, option C4, and option D8. Correct answer option C ആണ്. 4 NAND gates ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. Then question number 5. Exclusive or logic gates can be construction from dash logic gates. Exclusive or XOR gates നമുക്ക് ഏതിൽ നിന്നാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. We have the options: option A OR gates only, option B AND gate and NOT gates, option C AND gate, OR gate and NOT gate, option D OR gate and NOT gate. So കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. AND gate, OR gate and NOT gate യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് XOR gate കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓപ്ഷൻ സി is the correct answer. Question number 6. The basic logic gate whose output is the complement of input. The basic logic gate whose output is the complement of input. ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഏത് ലോജിക് ഗേറ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ ഓപ്ഷൻസ് A OR gate, B AND gate, C ഇൻവെർട്ടർ ഗേറ്റ് ആൻഡ് D കമ്പറേറ്റർ. ഏതാണ്? ആൻസർ സി ആണ് അല്ലെ. ഇൻവെർട്ടർ ഗേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ലോജിക് ഇൻപുട്ടിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. Question number 7. A single transistor can be used to build dash gates. ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഏത് ഗേറ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ്. സോ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന OR gate, then B NOT gate, C AND gate and D NAND gate. അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അറിയാം. ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ, ഓണും ഓഫും ആവുന്നത്. സോ അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഗേറ്റ് ആണ്? ഇറ്റ്സ് ദ NOT gate and the correct answer is option B NOT gate. Question number 8. In Boolean algebra, the bar sign indicates. എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സിമ്പിൾ ആണ്. We have the options A OR gate, B AND operation, A OR operation, B AND operation, C NOT operation and D none of the above. ഏത് ഓപ്പറേഷനെയാണ് ബാർ സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് നോട്ട് ഓപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ ബാർ സൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Question number 9. If A and B are the inputs of a half adder, the carry is given by. ഒരു ഹാഫ് ആഡറിന്റെ സമ്മും ക്യാരിയും ഇക്വേഷൻസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ A and B, ഓപ്ഷൻ B A OR B, ഓപ്ഷൻ C A XOR B and ഓപ്ഷൻ D none of the above. സോ ക്യാരിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ പറഞ്ഞ A and B ആണ് നമുക്കറിയാം. സോ the correct answer is option A. Question number 10. How many AND OR and XOR gates are required for the configuration of full adder? അതായത് ഒരു ഫുൾ ആഡർ ചെയ്യാൻ എത്ര AND ഗേറ്റും OR ഗേറ്റും XOR ഗേറ്റും ആണെന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഓപ്ഷൻസ് A 122, ഓപ്ഷൻ B 212, ഓപ്ഷൻ C 322 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ D 301.
അപ്പോൾ എത്ര AND gate, എത്ര OR gate, എത്ര XOR gate. So ആ order എങ്ങനെയാണ്? 3 AND gates, 2 OR gates and 2 XOR gates. Okay. Then question number 11, half subtractor is used to perform subtraction of half subtractor. എത്ര bits in subtraction ആണ് question. We have the options, option A 2 bits, option B 3 bits, option C 4 bits and option D 5 bits, and the correct answer is option A 2 bits ആണ്. Okay. Half subtractor is used to perform the subtraction of 2 bits. Question number 12, for subtracting 1 from 0, we used to take a dash from neighboring bits. For subtracting 0 ൽ നിന്ന് 1 subtract ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം ആൻസർ എന്താണ്? borrow ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ്? ഓപ്ഷൻ A carry, ഓപ്ഷൻ B borrow, ഓപ്ഷൻ C input and option D output. So correct answer is option B borrow. Question number 13, how many outputs are required for the implementation of a subtractor? How many outputs are required for the implementation of a subtractor? ഒരു subtractor implement ചെയ്യാൻ എത്ര outputs വേണം എന്നാണ്. So we know that the correct answer is 2. രണ്ട് outputs ആണ് വരുന്നത്. So നമുക്ക് ഇവിടെ options A 1 B 2 C 3 D 4. Correct answer option B. Option B ആണ് correct answer. ഇനി question number 14, what does minuend and subtrahend denotes in a subtractor? ഒരു subtractor minuend and subtrahend എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് denote ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് options നോക്കാം. Option A, their corresponding bits of input. Option B, its output. Option C, its input. And option D, borrow bits. അതായത് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആണ് minuend subtrahend എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. Question number 15, digital multiplexer is basically a combinational logic circuit to perform the operation. Digital multiplexer ഇതിൽ ഏത് combination logic circuit operation ആണ് perform ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് question. We have the options, option A and operation, option B or operation, option C and or operation, and option D or and operation. Tricky question ആണ്. And or operation ആണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മക്സ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, മക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Then question number 16, 4 to 1 mux would have എത്ര ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഓപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. A 1 output, B 2 outputs, C 3 outputs, D 4 outputs. So correct answer 4 to 1 mux എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും? ഒറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So correct answer is option A 1 output. Okay, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Question number 17, which of the following circuit can be used as parallel to serial converter? Parallel to serial converter ആയിട്ട് ഇതിൽ ഏത് സർക്യൂട്ടാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ A multiplexer, option B demultiplexer, option C decoder and option D digital counter. So the correct answer is A multiplexer ആണ് parallel to serial converter ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Question number 18, in a 1 to 4 demultiplexer, how many select input lines are required? 1 to 4 DMX എത്ര സെലക്ട് ലൈൻസ് ആണ് വേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര എണ്ണം വേണ്ടി വരും? 2. സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ A 2, ഓപ്ഷൻ B 3, ഓപ്ഷൻ C 4 and option D 5. So correct answer option A. Question number 19, how many OR gates are required for a decimal to BCD encoder? Decimal to BCD encoder എത്ര OR gates വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് MCQ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് എഴുതേണ്ട കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ടൈം ഒരുപാട് അധികം ലാഭിക്കാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് A 2 B 10 C 3 D 4 ആണ്. സോ 4 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ D. So 4 OR gates are required for a decimal to BCD encoder. Next question number 20, how many OR gates are required for an octal to binary encoder? Octal to binary encoder എത്ര എണ്ണം വേണമെന്നാണ്. Option A 3, B 2, C 8 and D 10. Correct answer is option A 3. Question number 21, IC 74LS138 is the IC ആണെന്നാണ് question. Options A 8-bit adder, option B 8 line demultiplexer, option C 8-bit subtractor and option D 8-line multiplexer, and the correct answer is option B, it is an 8-line demultiplexer. Question number 22, how many AND gates are required for a 1 to 8 multiplexer? അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. 1 to 8 multiplexer എത്ര AND gate ആണെന്നാണ്. Option A 2, option B 6, option C 8 and option D 5, and the correct answer is option C 8. Okay. Question number 23, encoder are made by 3 8 gates. 8 gates are dash gates. Okay. Option A and, option B or, option C NAND, option D XOR, and the correct answer is option B OR gates. Okay. Question number 24, a program that converts computer data into some code systems other than the normal one is known as. A program that converts computer data into some code system other than normal one. ഏതാണെന്നാണ്
So definition type question we have the options A encoder, B simulation, C emulator, and D calling. Correct answer is encoder. Okay. Then question number 25. In a decoder, if the input lines are 4, then the number of maximum output lines will be. For a decoder, input lines 4 ആണെങ്കിൽ എത്ര output lines ഉണ്ടാവും? നമ്മൾ equation ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So we have option A 2, option B 16, option C 4, and option D 8. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കണം. The correct answer is option B 16. Question number 26. Raise around condition. Raise around condition ഏതിലാണ് occur ചെയ്യുന്നത്? Option A multiplexer, option B ROM, option C flip flop, option D voltage regulator. വളരെ simple ആയിട്ടുള്ള question ആണ്. Option C flip flop ആണ് correct answer. Question number 27. Which of the following is not a sequential circuit? ഇതില് sequential circuit അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. We have the options A flip flop, B counter, C shift register, and D multiplexer. So the correct answer എന്ന് പറയുന്നത് option D ആണ്. Multiplexer is not a sequential circuit. Question number 28. When both input of a JK flip flop are set to 1, the output will be. ഒരു JK flip flop ന്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്സും J യും K യും 1 ൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ടോഗിൾ ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ A invalid, option B toggle, option C reset, and option D set. So the correct answer is option B toggle. Question number 29. The D flip flop is used as. D flip flop ഇതിൽ ഏതായിട്ടാണ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. We have the options A differentiator, B divided circuit, C delay switch, and D all of these. ഇതിലെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ MCQs ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആദ്യത്തെ ആൻസർ കാണുമ്പോൾ ചാടി അത് എഴുതും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെയധികം ആലോചിച്ചിട്ട് ആൻസർ എഴുതണം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ 3 കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഉള്ള ആൻസർ എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലേ സ്വിച്ച് ആണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 30. Which flip flop is used to eliminate raise around problem? അപ്പൊ raise around problem eliminate ചെയ്യുന്നത് ഏത് flip flop ആണെന്ന് ചോദ്യം. We have the options A RS flip flop, option B master slave JK flip flop, option C JK flip flop, and option D none of. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം raise around condition വരുന്നത് JK flip flopലാണ്. So raise around condition നമ്മൾ eliminate ചെയ്യുന്നതാണ് master slave JK flip flop. So the correct answer is option B. Then question number 31. When two asynchronous active low input preset and clear are applied to a JK flip flop, the output will be. We have the options option A 0, option B undefined, option C previous state, and option D 1. And the correct answer is option D. It is undefined. Question number 32. If a JK flip flop toggles more than once during one clock cycle, it is called. We have the options A bouncing, B racing, C pinging, and option D spiking. So the correct answer is racing. If a JK flip flop toggles more than once during one clock cycle, it is called as racing. Okay. Next question number 33. A JK flip flop is set when 4 conditions നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. JK flip flop എപ്പോഴാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. We have options A J is equal to 0, K is equal to 0, option B J is equal to 0, K is equal to 1, option C J is equal to 1 and K is equal to 0, and option D J is equal to 1 and K is equal to 1. So ഇതിൽ correct answer എന്ന് പറയുന്നത് option C ആണ്. നമുക്കറിയാം JK flip flop സെറ്റ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ J is equal to 1 and K is equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. Then question number 34. In D flip flop the present state is 1. What will be the next state of output at the complement end? ഒരു D flip flopil present state 1 ആണ്. What will be the next state of output at the complement end? At complement end ൽ എന്തായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളതാണ്. So we have the options A01, B1, C0, and option D 11. So see here നമ്മൾ D flip flop എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രിക്കി ആണ്. നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോംപ്ലിമെന്റ് എൻഡിൽ എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി 0 ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക. Question number 35. D flip flop can be made from JK flip flop by making. നമുക്കൊരു JK flip flopil നിന്ന് എങ്ങനെ D flip flop നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we have the options A J is equal to K, option B J is equal to K is equal to 1, option C J is equal to 0, K is equal to 1, and option D J is equal to K bar. So correct answer J is equal to K bar ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, ഒരു D flip flop ആയിട്ട് മാറുന്നത്. Then question number 36. A dash is a digital device used for the storage and transfer of data. Data storage and transfer use ചെയ്യുന്നതിൽ ഏത് ഡിവൈസ് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ് we have the options A shift register, option B trip register, option C move register, and option D transfer register. So the correct answer is option A shift register.
Question number 37. Which of the following logic circuit do not have no change condition? Idil no change condition illatta logic circuit edaanennaanu chodikkunnathu. Logic circuit do not have no change condition. We have the options A, D flip-flop, option B, T flip-flop, option C, JK flip-flop, and option D, SR latches. Correct answer is option A. Question number 38. SR flip-flop is used as. SR flip-flop inde again or application aanu chodichirikkunnathu. We have the options. Option A, switch debouncer, option B, binding storage register, option C, stable oscillator, and option D, transistor pulse generator. So correct answer is option A, switch debouncer. Question number 39. A shift register in which the output of last flip-flop is connected to the input of first flip-flop. ഏത് shift registerലാണ് output last flip-flopന്റെ output first flip-flopലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് question. So ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള options എന്ന് പറയുന്നത് we have the options. Option A, BCD counter, option B, parallel counter, option C, ripple counter, and option D, ring counter. So correct answer ring counter. Ring counter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ actually ഒരു shift register തന്നെയാണ് in which the output of last flip-flop is connected to the input of the first flip-flop. Okay. Then question number 40. In a binary ladder R2R digital to analog converter, the input resistance for each input is ഒരു D2A converter in a binary ladder R2R D2A converter input resistance ഓരോ input resistance എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. We have the options. Option A R, option B 2R, option C 3R, and option D 4R, and the correct answer is option C 3R. Okay. Now question number 41. The storage capacity of a shift register equals the total number of bits of dash it can store. So we have the options A, digital data, option B, storage data, option C, counter data, and option D, shift data. So digital data ആണ് sentence complete ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ the storage capacity of a shift register equals the total number of bits of digital data it can store. അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന digital ഡാറ്റയുടെ total number of bits ന് equal ആയിരിക്കും shift registerന്റെ storage capacity എന്ന് പറയുന്നത്. Question number 42. Johnson counter is also called. Johnson counter മറ്റൊരു പേര് that is twisted ring counter എന്നാണ്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ റിപ്പിൾ, ഓപ്ഷൻ ബി ട്വിസ്റ്റഡ് റിംഗ്, ഓപ്ഷൻ സി റൗണ്ട്, ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റിംഗ്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. Question number 43. Data in parallel form can be converted into serial form. Parallel form data serial form like convert ചെയ്യാൻ ഏത് shift register ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? We have the options A piezo, option B zipo, option C pipo, and option C CO. So the correct answer option A piezo. Question number 44. The fastest AD converter is option A flash type, option B dual slope integrator, option C successive approximation, option D counter type. Correct answer option A flash type ആണ് ഏറ്റവും fastest ആയിട്ടുള്ള AD converter. Question number 45. In DAC the input is dash and the output is dash. DAC ലെ input എന്തായിരിക്കും output എന്തായിരിക്കും? So നമുക്കറിയാം simple question ആണ്. We have the option A analog digital, option B current voltage, option C digital analog, option D analog current. So ഇതിൽ ഏത് combination ആണ്? DAC എന്ന് പറയുന്നത് the input is digital and the output is analog. Next one, question number 46. Which of the following is not a type of ADC? ഇതിൽ ഏത് ആണ് ADC type അല്ലാത്തതെന്നാണ്. So we have option A flash ADC, option B dual slope ADC, option C recursive approximation ADC, and option D sigma delta ADC. Correct answer is option C recursive approximation ADC. Next one, 47. A digital voltmeter uses a digital voltmeter ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലാഷ് ADC, ഓപ്ഷൻ ബി സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ADC, ഓപ്ഷൻ സി സിഗ്മ ഡെൽറ്റ ADC, and option D dual slope ADC, and the correct answer is dual slope ADC. That is a digital voltmeter uses a dual slope ADC. Question number 48. In a ripple counter the clock input is applied only to the ripple counter le clock input ഏതിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? Option A last flip flop, option B all flip flop, option C second flip flop, and option D first flip flop, and the correct answer is option D first flip flop il മാത്രമാണ് നമ്മൾ clock input apply ചെയ്യുന്നത്. Question number 49. The clock signal in synchronous counter is simultaneously applied to the clock inputs of option A last flip flop, option B all flip flop, option C second flip flop, and option D first flip flop. Correct answer all flip flop. Synchronous counter നമ്മൾ എല്ലാ flip flopലും apply ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And the last question, the 15th question, the propagation delay in dash is independent of the number of flip flops used. We have the option A asynchronous counter, option B triple counter, option C synchronous counter, and option D drip counter, and the correct answer is synchronous counter. The propagation delay in synchronous counter is
independent of the number of flip-flops used. So നമ്മൾ 50 questions നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഏകദേശം എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ 50 questions ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ പലതും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ, എക്സാമിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ മാരത്തോൺ MCQs നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.